டீச்சர்னா எப்படி இருப்பாங்க, என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க உங்களோட பார்வையில இருந்து ஷேர் பண்ணுங்க. Who is a teacher? So ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறவங்க, விஷயத்தை நமக்கு டீச் பண்றவங்க நம்ம டீச்சர்ஸ் சொல்லணும். நாட் ஒன்லி இன் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ், சரிங்களா? ஸோ நம்ம டே பை டே லைஃப்ல நம்ம பார்க்குற நம்ம கைட் பண்ணுற எல்லாருமே நமக்கு டீச்சர்ஸ் தான். நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்களும் யாராவது கற்றுக்கிறோமோ அவங்களும் நமக்கு ஒரு விதத்துல டீச்சர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத இடத்துல தெரியப்படுத்துறேன். அண்ட் டீச்சர்ஸ் டேக்காக ஒரு சின்ன ஈவெண்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். லெட்ஸ் டீச் ஒன். Musical chair. Next, balloon blowing. 1 minute la எத்தனை balloons blow பண்றீங்க? Start. Let's start. Come on. Come on, come on. Go. Come on. Take the thermocol ball from there and you are going to put it in this. Start. GK questions. Which Tamil Nadu district is known for its coffee plantation? Just raise your hands, then I'll ask. No. Nilgiris. What is the name of the smallest bone in the human body? I need the name. I need the name. What is the name of the smallest bone in the human body? I'll give you one clue. It starts in S and end in S. No. Stapes. Stapes. Who was the leader of the Soviet Union during World War II? Which Indian city is known as the City of Palaces? Which Indian city is known as the City of Palaces? No. It starts in M. Indian city. Malaysia எப்படி வரும்? Mysore. The first woman to become the president of the Indian National Congress. Who was the first? No, it starts in S. No.
become the president of the Indian National Congress? Sarojini Naidu. Which Indian state has the highest number of languages spoken? அப்படியே சொல்லியும் போங்க. Arunachal Pradesh. What is the name of the highest peak in India located in the Himalayas? It starts in K. Kanchenjunga. Which city is known as, this you must know it. Which city is known as the Pink City of India? Jaipur. Who said first? Swastika. Okay. Idu theriyum. Who was the first president of India? It starts in R. Huh? Rahul. First president of India. Dr. Rajendra Prasad. What is the name of the largest state in India by area? What is the name of the largest state in India by area? We have come up. No, we have come across to this place recently. Rajasthan. Where is Asia's largest